course it is. She's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it, and then letting it grow fond of them. What else were they supposed to do with it? It's a crow. I'm sure your parents would have done the same thing. Yes, I'm sure they didn't expect it to become tame. Revelio. I don't think I can do this now. Best to come back. Revelio. Might some kind soul help me?
Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio.
Reparo. Reparo. We'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. What are you up to now?
Revelia. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ку-ку, ёпта! Чё она не сломала? Моего ребенка это наговаривает. Привет, блин. А чё мне никто не сказал, что у меня микрофон? Чё, блядь? Кошмар. Ой, тут еще пиздят. Там пиздят. И пиздят. А чё я пизжу? Так, мы помогаем девчонке найти ее плюй. А, да ну, вредный. Просто у нас Лилия повадилась фараон с микрофона снимать. Вот, и играться им. А мы уезжали на пару дней к моим родным. Вот. Ну, она 6 ступеней взяла и это. Хорошо, давай. Вот ты. Алло. Чё, бля? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Надо было додуматься в разные места, запендюлить их. Off on another adventure, are we?
Ёбаный. Алло. Я не слышу. Блять! Ебучее говно, нахуй! Кто такой злой? Похуй. Игры. Почему я тут? Можешь вот. Rebellion. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Тут. Камни. Эй, так, я тут не кушала, да? Бежим. Господи, представьте так в жизни проходить столько этих лестниц. I'd Кошмар. better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Спасибо. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ладно, где, почему?
Revelio. Не хочет что? Телефон работает? А Дискорд не? Зал трофеев, страница руководства. В этой комнате находится кубок школы, кубики по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают с либо как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Да вам не хры. Это странно, почему они свое не забирают, а они здесь стоит. Это все дело. How nice to see you, my young friend. Игры у них. Веке тоже привет. А я это недавно Fortnite играл. Да. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Будь здоров. Будь здоров. Нашла. That's the last of Zenobia's gobstones. Пора I вернуть should go and see ей her. их. Ура, неужели? Илюха не играет. Ну, боже мой, да мои железяночки. Так, нам... Говори. Я тебя уже позвал. Revelio. Нет, про это. What are you up to now? О, туда же за I диких hope можно you've had играть. more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I've found Who's all that? of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have Yeah, my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, Просто now that I have all приглашать my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm
sure they'd be willing to play after the trouble spent Я getting чувствую, them брат, back. пригласил. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Ну. А, Лилия. Так, Что я думаю? Что с пистолетами? А, блин, ну так, нам нужно к Гекат. это раскладываю. Так. Симулятор Тетриса играет. Да, я тут когда... Они просто стесняются. Так вот. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Так, Glad to задание hear it. готово. Then you should be ready to Здесь learn всё. Incendio. Should Incendio. be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Почему я не могу... I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. А, Concentrate and keep your wand steady. это тоже прыгали себе в ухо. Блядь, черт заеба. Сука. Вы изучили достаточно на которого выпадать, теперь вы можете изменять значительные действия на своем корабле, для этого нужно любимым Good one. заклинанием. Можно? А ты потом выбираешь там бои. Резко мне похуй. Я вынес, я в ней. Да. Под дробовика еще вынес. Так. О, исполнились. А мы с ним говорить не будем. Ты терпи. Rebellion.
Так, отправить Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты. Пусть предположительно является трофеем, взятым профессором Кат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уиллиса во время большой облавы на браконьеров 1978 года. Молодец, тетка, дядька. Да-да. Вернитесь в класс профессора Пинга. Что за кусь? Предательский. Revelio. дальше. Я по нему, по-моему, пару раз попал. Один точно. Пару не знаю. Он был где грузовик. Может быть, хуй. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорить с Себастьяном. Себастьян! Блин. Эти ёбаные эти оповещения достали уже. Потом я в шею попал. Всего много, нахуй. Паня, блядь, идите.
Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Я не буду жалеть то, что я ему об этом Professor Fig has сказала. insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Да я тут рассказала Себастьяну, что случилось, он требовал, и там можно было говорить, и можно было нет. Being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. О, там кто-то ебучий. Встретить Себастьян в центральном зале ночью. Себастьян! See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Нам же давали Give it a мантию, нет? try. О, Так, ты пришел? Пропустил. Да не особо, я типа вот эти камни пособирала. Мне, если честно, так нравится. Не думаю, что она... Ну ладно. Но она, как я понимаю, ничего не добавляет. Не царапай, это уже бесполезно. Военная помощь.
Нет. Можешь не... Как-то снять. Ну они стрёмные. В этом прикол. Лично для меня. Я тебе нихуя с тобой не... Это он стрёмная резко стала. Подают-то больше урона. Вообще. Нет. Это у меня... Алло. Ай. Ты этого в Bluetooth заходишь? В Last Light все равно удобнее играть. А он играет на телефоне. Last Light удобнее. В чем проблема с ним? О, ты. Я ведь тоже по себе. А там нельзя. Пока еще. Видишь? Я не могу пока. Ну ты... Блять. Могу, говорю. Так. Я хочу. Поем вот. Короче. Попробуй. Бежу это так. Делай это меня. Ты серьезно? Ты решил так? Я даже ничего сделать не успела. Да? Я поняла, я просто отвыкла это.
Интересно. Так, все, можно не держать. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Так может, я не знаю, какие там стрелялки. Кто там, Женек, что ли? Да. Скажи ты, что я в реплику Таркова. Реплика Тарку. Хуйня, короче. Is someone there? Is that you, Peeves? Тарков пишет. Не думал, что я это скажу, но, блин, Тарков пишет. The key. Here it is. Revelio. Жадно дрюка. Да, братан. Я ни разгрузку не взял, нихуя не взял. Болты. Просто болты. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Давай, на. Ой, блин. Oh, that one's charms look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ой, бля, галета есть. Вот что. Я тебе покушаю, блядь. Чё? Lost Light или как? Lost Light играешь? Нет. Как сайт? Арена Breakout, вот. Арена Breakout. Breakout, хорошо. Ghost, don't let her see you. На втором. Ебало. Я на втором этаже. А ты чё, галету не взял? Must we encounter students at all hours of the day and night? Да, блядь. Breakout. Я не думала, что там призрак этот стоит, блядь. Quietly now. Ну что ли хуярить тебе? Блядь, не туда иду. Сзади еще. Ghost, don't let her see you. О, вдвоем. Походу его загостил. Ну я этого загасил на 255, который...
Герд, бля. Да нихуя он не отвлекся. Пожарные каски. Туалетом. Спорт. Вот разгрузка. Ты, блядь. Не, он отвлекаться планирует вообще. Ой, блядь. Хороший конь. Кем такой? Так я и делаю слева от нее. Ты хоть? Вот я о том же, она не реагирует вообще никак. О. Я вижу, что стопка книг. Надо на нее прицелиться нормально, чтобы не мешал. Tonight, you'd be wise to get out of here. Видал? It's not safe for young mortals. А чё не дождалась это? Она сваливала. Она решила вернуться. We must remain unseen. Он мне руку у Гандорфа прикрывает. А, да. Или что? Ghost, don't let her see you. Ага. If you're... Can't you leave us to rot about in peace? Out of here with you! Блять. Ведь поймешь, куда идти, разобраться. Нет. Хуёво. I'll be quieter than a jobberknoll. Вот еще. Блин, ага, все, будем знать. Да? Ghost,
Don't let her see you. Иван, must we encounter students at all hours of the day and night? А смысл долго, если она так идет? Куда я? Что я с ней сделаю? Сейчас. Я не могу без остановок. Мне нужно как-то это. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, I tried everyone, Nurse Lady, St. Mungo. But I can research on my own. None of you can tell me anything about my focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damn... А что мы сделаем? Я откуда могла знать, что там, блин, Пивс... I know just the spell to repair this armor. Repairer. А, тут вот дверь. Of course. Traces of ancient magic. Опять с кем-то тараться. Я уверена. Where might this lead? Repairer.
Не? I need to wake up that room. Вот я думаю. Не, она не притягивается. I wonder if I can hit the rune with a spell. О, вот. Один это этот акцию или как-то. Один это Lumos. Люмос. Какие Вот. патроны нужны? 85 стрелять. Not surprising. Guards at the ready. А! Вот опять какая-то хуйня. Да, я ничего не вижу. Да, блядь. Я не могу быстро сориентироваться, мне трудно. Блядь. Not surprising. Guards at the ready. Ваша способность позже для внимания накапливает при успешной атаке получения урона, при успешном задании или более. X, ага. А где X находится? Ай. А, вижу, возле Z. Я уже вижу. После блока просто атакующее заклинание, типа квест, там, если не надо. И Я только что с охранниками, со стражами. Ой, опять махаться. Блядь, нет, нет. Не, слушай, с ним ничего не сделаешь. Я вижу, его нельзя притянуть.
Собирай. Ёбаная кнопка, сука. В чем прикол? Я же сам постарался. Да. Да блин, я же прыгаю. Сейчас да, вот. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Сейчас опять махач будет. Ой, я по тебе забыла вообще. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я не могу, так у нас слишком много ребят. Да. Там их слишком много, они все на меня набросились. Вы такая маленькая беззащитная девочка. Ну. Кира-то где? Зачем ты... Или ты имеешь в виду эти? Угу. Чего ты хочешь проверить? Даже на это. Ну не тыкаю я. Ничего не это, вот. И просто тыкаешь на клавиатуру, он ничего не делает.
могу быстро. Ну почему я Q нажала? Сейчас она подхилится. Как это открыть? Как? Ну вот видишь, это типа... Сейчас вот мы как раз это и делаем по факту. It is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic.
So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну да, типа, не спасибо, не до свидания, нихуя взяла, пошла, блядь, этой улыбкой, ну как бы такой себе. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Пивз такой страшненький вообще, я думаю, получил. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Не, красавчик, да, молодец. Так, Зай, посмотри, там вещи развешались. Развешались, постирались. Нет, Зай, мне не проще. Ты долго там еще? Ага, пусть палочка махнет, вещи развесится. Блять. Ну да, Левиоса какой-нибудь. Так чё, Левиос летать будет? Летаешь такой, оп, повесил. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. А что не так с Do ним? come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ha! Revelio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. I can't help it. Let's get you back to your frame, little moth. Далее через дверь.
I do if I'm opening door? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Я не поняла, что это было. When Helen said draw a flesh. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. You shouldn't be doing that near me. I'm convinced that Bin's calling Lumos. Revelio. Lumos. Levioso. Incendio. Нихуя себе. Ебать, ну ладно. Я просто увидела, что оно светится. Видите меня гения. Ебать, я охуела, кстати, да, такая, типа, блядь. За мемы, блядь. Чё? Revelio. Пожалуйста. Книги невзгода. Ну, скоро спать. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough.
In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Книга о запретной магии, как я понимаю. Ну, Oh древний, dear. древний. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, Ну, типа, значит, was the что-то professor важное here. было. The first memory Либо showed же him 3 это, other знаешь, в чем professors прикол, using порвали ancient еще. magic to restore a Видимо, hamlet вот from та a девчонка drought. это еще Harry порвала. was right. Возможно, может And the быть. second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Нет, в чем прикол? Возможно, она была обязана отдать книгу, типа, блядь, не силком у нее забрали, например, то есть она, блядь, была там такой хуёвой, они забрали у нее книгу с древней магией, то есть, может быть, она конкурентно сильные страницы вырвала себе, и это, а те забрали, а там уже вырвано. Хрен его знает. Типа, а как-то, если вот она порвала это заранее, они вернули книгу, как они вернут? Нихуя они ее не вернут, уже нихуя не сделают. Типа, не знаю. Ну, это мои I предположения. understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your Пусть wand work знает, is improving слушай. by the day. Может быть, But you'll она want to pay содержит attention что-то in другое, herbology кроме and древней potions. магии. There's more to magic than spellcasting. Непонятно, Plenty что to я keep не me видим. occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that Там you've эту accomplished книгу when I нашли, return. и там в книге вырванная страница. And don't Книга с neglect your древней friends. магией, You may be короче. surprised by how much you can learn А from them почему as одна well. страница-то вырватая? Почему, значит, книга сама, блядь, целая, а страница конкретно одна вырватая? Вырвана, во-первых. Какая нахуй разница? Не в жопу пока месть. У тебя будет орфографический инсульт, понял? It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ой, наверное, на сегодня все. Я так хочу спать. Я завтра поиграю, уже мы нормально сядем. Вот, с вечера. Ведь книги занимают. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive Хуй spell. знает. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, ребят, короче, по итогу. Мы, наверное, сейчас сохраняемся. Вот, я, наверное, буду ложиться в баньке, просто потому что я подзаебалась.
блин, он играет, тем более, скорее всего, он тоже сейчас будет спать, просто потому что мы устали. Мы были с дороги сегодня. Я же говорю, мы были у моих родителей, и мы оба подзаебались знатно. Сявь, вот, Вова тоже, у него стресс вчера был, он со своей будущей тещей как бы встретился впервые в жизни. А еще мы спиздили у моей мамы очки, которые Вове охуенно идут. Вообще пришли какие-то цыгане, приехали, блин, духи спиздили, очки спиздили. Хату, короче, ключи от хаты спиздили. Все спиздили, съебались. Я говорю, не дети, а цыгане какие-то. Вот, но, блин, Вове очень идет оправа, это, ну, очков конкретно. Мы думаем просто оправу оставить, а сами стекла там-то просто обычные стекла, типа, не для зрения, а поставить линзы ему для зрения. И вообще, не надо тещу. Тещу вот как раз он не украдет, потому что потом он будет долго-долго об этом жалеть. Вот. Мы больницу поставим туда, он немножко, они ему идут, и он чем-то, вот, значит, сегодня у нас модный приговор, по типу такого. Юдашки. Не, ну очень красиво, зай. Вредина. Вот, и поэтому мы довольно-таки сильно подустали сегодня оба, потому что мы пока съездили, пока то, еще мы с девчонкой сегодня шампанское, потом пили, сидели. Нас еще и от шампанского немного распидорасило. Расслабилась весь день. Это не оскорбление чего-либо. Так и прописано, что это слово нельзя говорить. Слово на букву П, в принципе, не важно, какое. Какое П? Так это это вообще другое слово. Это вообще даже значение другое. Не говори, пожалуйста. Я не... Блин, это все равно... Господи, ладно, хрен с ним. Слушай, тебе это... Жека спрашивает, когда вы будете заниматься мужской дружбой в играх? Чисто мужской секс. Ну, короче, когда... Когда что? Когда ему комп отдадут, сказал, тогда и будет. Значит, не скоро. Я, значит, когда ты, блядь, играешь, я развешиваю. Стираю, развешиваю. Давай я припомню, что когда я делаю, а? Сидит, выпендривается. Стоит. Да, и он еще посуду я просила в пятницу, перед тем, как мы поехали к моим родителям, я была на работе. Я говорю, помой, пожалуйста, помой посудку, да, и вынеси мусор у фигушки. Вот. Да, не было тебе плохо, ты лежал, тебе было впаду. Так, ты лучше правду скажи людям. Ага. Плохо ему было. Плохо было, а потом, когда мы приехали, ты винцо хуярил. Плохо ему было. Господи, я шучу. А чё доёбаюсь? Ну, сангрию, да, он пил. Полусладкая. Майнушка. Вот. Ну и шампанское мы пили, типа, более крепкое, алкоголь больше не пить. В смысле? Я 5-2 работаю. А я буду работать 2-1.
Так это у тебя сколько смен получается в неделю? Посчитай. Смущается на меня. Я тоже не так часто пью, я очень редко в последнее время пью. Да, не хочется особо сильно. Такой лимонадик, чаек. Два. Ай, ладно, давай я тогда стрим буду отключать, наверное, я буду доедать там свои роллы, которые мы со строго уже привезли. Ложиться спать, потому что рубить. Нам еще завтра дома прибираться перед Вовиной сменой. Поэтому всем пока, да? Ой. А чё ты тайный оператор-то вроде? Мэра не будет.